Okay, so good morning, children. My name is Commander Manu Mishra, Nausena Medal Gallantry. I am from India, from the force called Marine Commando Force, which is the special force of the Indian Navy. So, if you don't know about the Marine Commando Force and the Indian Navy, I'll show you one photo how we look like. So, I'm sharing one photo on the screen. Just tell me if everyone can see that. So we are the Marcos, the Marine Commandos. We are the Naval Special Force of the Indian Navy. And today I am here to talk to you about what happens in the Indian Navy and what is my experience. And hopefully some of you can join the Indian Navy in the future. In fact, I have a lot of experience in Visakhapatnam. I have served in the Indian Navy in Visakhapatnam for 6 years, from 2016 to 2022. So, out of my 14 years of service, 6 years I have been in Visakhapatnam. So, I have very strong affinity towards the people of Andhra. So, today I am going to talk about one of the experiences that I had, for which I got my Nausena Medal Gallantry in 2018. So there was a ship called Merchant Vessel SSL Kolkata, which was a merchant navy ship, a trade ship, a cargo ship, which was going from south coast of India towards Bangladesh, and the ship caught fire, and the ship was drifting in water for a long time, and the Indian Navy was given the task to stop the movement of the ship before it causes more pollution. I'll just share a photo of the ship with you. Dear students, సార్ మనతో మాట్లాడుతున్న సార్ శ్రద్ధగా వినండి అందరూ. ఇండియన్ నేవీ కమాండర్, వారు మెరైన్ కమాండర్. చూసారా అక్కడ ఒక కార్గో షిప్ సౌత్ ఇండియా కోస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా నుంచి బంగ్లాదేశ్ వెళ్తుంది. వెళ్తుంటే ఆ షిప్ ఆ షిప్కి నిప్పు అంటుకుంది. ఎంత భయంకరంగా ఉంది కదా చూడడానికే. మరి ఆ షిప్ లో ఎన్ని వేల మంది, వందల మంది ఉంటారు. మరి ఈ నిప్పు అంటుకున్న షిప్ ని మళ్ళీ ఫర్దర్ గా కదలకుండా ఆ కార్గో షిప్ ని అక్కడే ఉంచి జాగ్రత్తగా అందరినీ కాపాడాలి అని చెప్పి మన మను మిశ్రా గారికి డ్యూటీ ఇచ్చారనమాట. అప్పుడు వారు ఏం చేస్తారో తెలుసుకుందాం. ఓకే సార్. Okay, so this is the photo of the ship. This is the condition in which the ship was. It was a very big ship, and it had caught fire, and there was a big hole in the center of the ship. So the Indian Navy was tasked to help stop the ship in the position and then shut down the fire. So in 2018, this incident had happened. And Indian Navy has got a lot of other branches as well. So there is a branch of flying also. It is called aviation, and it has got helicopters and it has got aeroplanes. So in one of the helicopters, the Seeking helicopter was used to fly from Visakhapatnam to the sea, and from the helicopter we went down to the ship, to the burning ship, stopped the ship in the position. It took about 45 minutes of hard work inside the ship. The ship was very hot. So I'll tell you something about the difference between serving and protecting. So everyone can hear me? పిల్లలందరికీ వినిపిస్తోంది కదా?
ఇప్పుడు మన మనో మిశ్రా సార్ గారు ఈ స్టేట్ ఎట్ విశాఖపట్నంలో 6 సంవత్సరాలు ఉండి పనిచేశారట. సో ఆయనకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పిల్లలన్నా, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మనందరం అంటే చాలా అభిమానం అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇందాక ఫోటో చూస్తారు కదా, ఆ కార్గో షిప్ అలా మంటలు వచ్చి సముద్రం మధ్యలో ఉంది, ఆగిపోయింది. దాన్ని ఇప్పుడు కాపాడమని చెప్పి దానికి వెళ్ళి దాని సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయమని మనకు మను మిశ్రా గారికి చెప్పారు. అయితే అక్కడ హెలికాప్టర్ కూడా పంపించారు విశాఖపట్నం నుంచి. అక్కడికి వెళ్ళడానికి 45 minutes పట్టిందిట, 45 నిమిషాలు. సరే ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకుందాం. ఓకే సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so what is the Indian Navy? I am sure all of you are in Andhra Pradesh. There is a lot of presence of the Indian Navy in Andhra Pradesh. But what does the Indian Navy do? So the Indian Navy is responsible for the protection of the coastline of India. It is also responsible for the protection of all the trade vessels and all resources which are there, which belong to the Indian waters. So that is the job. ఇండియన్ నేవీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే, మొత్తం దాని బాధ్యత ఏంటి? సముద్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులపైన భారతదేశానికి చెందిన అన్నిటి వాటి మీద రక్షణ కల్పించడము, అది వాళ్ళ ప్రధాన బాధ్యత. అయితే ప్రొటెక్షన్ కి సర్వీస్ కి మధ్య ఉన్న తేడాని, అంటే మనం రక్షించడానికి సేవ చేయడానికి మధ్య ఉన్న తేడాని ఇప్పుడు మనకి మిశ్రా గారు చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ సార్, కంటిన్యూ. And I am sure all of you want to grow up and become something. Somebody wants to become an engineer, somebody wants to become a doctor, somebody wants to become a pilot, somebody wants to become a commando, somebody wants to drive a ship, somebody wants to go inside the water and become a diver, somebody wants to be a software engineer. So all these options are available for you in the Indian Navy while you protect the country also. So whatever you want to become, you can join the Indian Navy and you will have a branch which will allow you to follow it. So that is what all of us in uniform have done. We have also followed our dream. And today, as part of that dream, I am one of the people who is speaking to you so that you can learn more about the Indian Navy and learn more about what the people of the Indian Navy are capable of. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మీకు నెంబర్ ఆఫ్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది ఇంజనీర్ అవదలుచుకుంటారు, ఇంజనీరింగ్ లో రకరకాలైనటువంటి బ్రాంచెస్ తీసుకుంటారు. మీ అందరికీ కూడా ఇండియన్ నేవీలో చేరడానికి అవకాశం ఉంటుందట. విశాఖపట్నంలో ఉన్న పిల్లలకి తెలుసు కదా ఇండియన్ నేవీ, మీరందరూ షిప్ చూసి ఉంటారు. ఆ నేవల్ ఏరియా దగ్గరికి, నేవల్ బేస్ దగ్గరికి మీ తల్లిదండ్రులు, మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లే ఉంటారు. కాబట్టి మీకు కూడా ఒక డ్రీమ్ ఉండుండొచ్చు, ఒక కళ, నేను కూడా పెద్ద ఆఫీసర్ని అవ్వాలని. అవర్ మనో మిశ్రా సార్ ఈజ్ వెరీ యంగ్, ఈజ్ బిలో 35 years. సో ఆయన 34 years లోపలే he was awarded with gallantry award, శౌర్య అవార్డ్స్ తో ఆయన సత్కరించబడ్డారు. సో అది చాలా గొప్ప విషయం. వీఆర్ ఆల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ సచ్ యంగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ సర్వింగ్ అవర్ ఇండియన్ నేషన్. సో మీరు కూడా యూ షుడ్ టేక్ హిమ్ యాజ్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ. వారి ద్వారా మీరు స్ఫూర్తి పొంది ఇప్పుడు ఆ షిప్ ని ఎలా రక్షించారో మనం చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, ma'am. Also, what I would also like to bring out is that all of you are serving the country. The teachers, the people in the jobs who are in private sector, students, by studying hard, all of you are serving the country. But the difference between defense and the public sector, and especially the Indian Navy, is that along with serving the country, we also have a responsibility to protect the country.
So the first people to protect the country from any external threat would be, if it is on the coastline, it will be the Indian Navy. Also, as all of you know, the world is 70% water and only 30% land. In that 70% water, Indian Navy, all the ships of the Indian Navy go around the world to spread the message of India. And that is also one of the important roles of Indian Navy. And it also brings out India as a strong nation amongst other countries. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మంచి విషయం చెప్పారు మనకి సార్. ఏంటంటే మీ అందరూ కూడా ఎవరో మీ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంజనీర్స్ అందరూ దేశానికి ఏదో రకంగా సర్వీస్ అందిస్తున్నాం మనందరం కూడా. కానీ మనం అందించే సర్వీస్ కి ఈ నేవీలో ఉన్న కమాండర్స్ అందించే సర్వీస్ కి దేర్ ఈస్ స్మాల్ డిఫరెన్స్, కొంత తేడా ఉంది. ఏంటది? వాళ్ళు సర్వీస్ తో పాటు దేశాన్ని కూడా రక్షించే బాధ్యత వాళ్ళకి ఉంది. సార్ ఏం చెప్తున్నారు? ప్రపంచం అంతా కూడా 70% ఆఫ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ వాటర్. సో 70% భూమి అంతా నీళ్లతో కూడి ఉంది. జస్ట్ 30% ఈజ్ ల్యాండ్. మరి 70% ఆఫ్ ద వాటర్ లో ఇండియన్ షిప్స్ అన్ని చోటికి తిరుగుతూ ఉంటాయి. తిరుగుతూ ఏం చేస్తాయి? మన భారతదేశ గొప్పదనాన్ని, మన భారతదేశ వైశిష్ట్యాన్ని అందరికీ మన అంతా ఒకటే, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనే భావాన్ని కలగచేస్తూ ఉంటాయి. సో అది చెప్పారు ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, and also especially for the girls in the schools, now you have lot of options in the Indian Navy, and you must strive to join the Indian Navy, because everything that you can do outside in the world, you can also do in the Indian Navy. There is also a special focus on the Agniveer scheme. Your teachers will tell you about the Agniveer scheme. So if you join the Navy, you can come for 4 years after class 12th, and you can join the Navy for 4 years. And after that, if you want to continue, you can continue, or you can go back to the civilian life. But it will also give you a sense of discipline. It will give you a good training. It will give you a solid foundation to go back and contribute to the country in a bigger manner. So these are few things that you must know and you must continue to learn. సో డియర్ చిల్డ్రన్, మీరు ఇండియన్ నేవీలో మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత కానీ ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్స్ వీటి ద్వారా కానీ జాయిన్ అయ్యి కొంతకాలం యూ కెన్ వర్క్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 4 years. 4 సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత కావాలనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ అవుట్, మళ్ళీ మీరు మీకు నచ్చిన జాబ్ లో చేరొచ్చు. కానీ 4 సంవత్సరాల్లో మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాం. చూడండి, ఎంత ఆ ఫోటో చూస్తేనే మనకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది, ఒళ్ళు పులకరిస్తోంది. మరి అటువంటి మనము బాధ్యత ఉంది, వాళ్ళకి ఉంది, వాళ్ళు దేశాన్ని రక్షిస్తున్నారు. కాబట్టి 4 years మీరు ఇండియన్ నేవీలో కానీ ఉంటే గనక మీకు మంచి డిసిప్లిన్, క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ కి చాలా అవసరం అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. So children, you can see one of the photos of the Indian Navy from the Marine Commandos. So in the Navy, you have to protect below the water also, you have to protect on the surface of water also, and you have to protect from air also. So Indian Navy is capable of doing all three. So we have submarines which operate inside the water and divers who go inside the water. Then we have ships which operate on the surface of water, and then we have aircrafts which operate in the air. So all three atmospheric conditions are protected by the Indian Navy. You must know this. Ma'am, can you hear me?
Sir, please continue, sir. Please continue, sir. Yes. Also, I will tell you something about joining the defense forces. And ma'am, I would request after this you can translate what I am trying to say. Is that everybody thinks that the people who come to the defense forces, army, navy, or air force, and especially Indian navy, they are very courageous and they don't have any fear. They are not afraid of difficult situations. So I must tell you, it is not like that. All of us have some. Sir, not audible, sir, not audible. Can you hear me now, ma'am? Yes, yes. Yes. So what I am saying is, everybody has got some fear, and everybody who does not know about the Indian Navy feels or thinks that it is a very dangerous job, and there are a lot of threats to life. But I must tell you that when you join the Indian Navy, you learn to keep your fear aside and work in spite of your fear. That is called courage. And that courage all of you have. So whenever you think about the Indian Navy, don't think that it is a very tough life. It is only tough So, yes. if you feel it is going to be tough. And if you decide that I am going to keep my fear aside and I am going to take it as a challenge, then you will only grow as a person. And then you will be able to contribute even more to the nation and to yourself. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే ఈ ఇండియన్ నేవీలో కానీ ఆర్మీలో కానీ చేరాలంటే చాలా ధైర్యవంతులు అయి ఉండాలి, అసలు భయం ఉండకూడదు, వాళ్ళకి ఎటువంటి కష్టాలు డిఫికల్టీస్ ఉండవు, వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రమాదాలకి వాళ్ళు గురవరు అని చెప్పి మనం ఊహిస్తాము. అదేమీ కాదు. మాకు భయం ఉంటుంది, ఫియర్ ఉంటుంది, డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి. కానీ ఇండియన్ నేవీలో చేరిన తర్వాత అవన్నీ మీరు ఓవర్కమ్ అవుతారు. మంచి శిక్షణ అనేది మీకు ఉంటుంది, మంచి క్రమశిక్షణ ఉంటుంది. మేమందరం కూడా అట్లాగే వచ్చాము. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇలాంటి నేవీ లాంటి కోర్సెస్ లోకి రండి అని చెప్పి ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, so when I was going onto this ship from the helicopter, when I was going onto this ship, I was also having some fear in my mind. But I knew that I have a job that needs to be done to save this ship. So because of the training that the Indian Navy has given me, I was able to keep my fear aside and focus on the job and give the result that the Indian Navy expected. So whenever you have something that is stopping you from doing something that is your job, you must learn to keep your fear aside. And you must learn to work in spite of your fear so that you can achieve what you want. సో డియర్ చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తోంది ఒక సినిమాలో ఉన్న షిప్ కాదు. ఈ షిప్ ఒరిజినల్గా ఇందాక మనం చెప్పాం, సౌత్ కోస్టల్ ఇండియా దగ్గర ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి దాన్ని కాపాడారని. ఈ షిప్ని ఆపి అందులో వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయమని సార్కి మనకి ఇక్కడ డ్యూటీ ఇచ్చారు. అంతకుముందు తనకి భయం ఉన్నప్పటికీ ఇండియన్ నేవీలో తను తీసుకున్న ట్రైనింగ్ వల్ల ఆయన చాలా ధైర్యంగా వెళ్ళి ఆ షిప్ని కాపాడగలిగారు, ఆ కార్గో షిప్ని. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, so all of you are in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has got a big presence of the Indian Navy in Visakhapatnam. So whenever you get a chance, you must go and visit the Visakhapatnam port. You must ask your teachers to organize a trip. I am sure they will be able to manage a good trip for the students. And for the teachers also, it will give a very good exposure for the children to see the ships and the wonderful
infrastructure that the Indian Navy has, and it will inspire them more to join the Indian Navy. Especially being from Andhra Pradesh, which is a coastal state, there is a lot of presence of Indian Navy in the state, and you must utilize it to motivate the children and encourage them to become part of the Indian Navy or the Indian Armed Forces. సో మనందరం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాం కనుక ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో మంచి పోర్ట్ ఉంది. ఆ పోర్ట్ అన్నిటికీ మీకు సెలవులు వచ్చినప్పుడు మీ పేరెంట్స్తో కానీ టీచర్స్తో కానీ వెళ్ళి ఆ పోర్ట్ చూడండి. ఇండియన్ నేవీ ఎక్కువ సర్వీసెస్ విశాఖపట్నంలోనే ఉండటం. వీఆర్ ఆల్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ సచ్ ఎ నేవల్ బేస్ ఎట్ విశాఖపట్నం. సో దట్స్ వాట్ సార్ ఈస్ టెలింగ్. అందరూ కూడా వింటున్న పిల్లలందరూ చాలా శ్రద్ధగా వింటున్నారు. వినండి. మరి యంగర్ ఏజ్ లో సార్ మరి గెలంట్రీ అవార్డు తీసుకున్నారంటే ఇట్ ఈస్ సో ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ మీ. మరి మీకు ఇంకా ఎంతో అచీవ్ చేసే ఏజ్ ఉంది మీ అందరికీ. మరి మీరు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటే ఒక 4 సంవత్సరాలు మీరు ఇండియన్ నేవీలో కనుక పనిచేస్తే మీకు ఆ డిసిప్లిన్ అలవాటు అవుతుంది. ఆ కార్గో షిప్ ని ఎలా రక్షించారో ఇప్పుడు మనం విందాం. ఓకే సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, sir. There is one more thing that not only by joining the Indian Navy, you can also contribute as continuing to be civilians. There are a lot of very skilled and very professional civilians working for the Indian Navy in the naval dockyard, even in the software industry. All industries now are contributing highly to Indian Navy. So wherever you are, you must keep a track of what is your skill, and in some way or the other you can contribute to the Indian Navy even if you are not joining in uniform. So those options also the teachers must tell the students, and students, you must ask your teachers that what are the options for me. ఓకే, సార్ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కేవలం ఇండియన్ నేవీలోనే ప్రత్యేకంగా జాయిన్ అవ్వక్కర్లేదు. జాయిన్ అయితే మంచిది, బట్ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇంజనీరింగ్ వర్క్ చేసుకుంటూ కూడా మీరు ఇండియన్ నేవీకి వితౌట్ యూనిఫామ్ ఆల్సో యూ కెన్ కంట్రిబ్యూట్ మచ్ టు ద ఇండియన్ నేవీ, యూ కెన్ డూ సర్వీస్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సార్, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్ ఆల్సో యూ ఆర్ గివింగ్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ కెరియర్ counseling also, because in this area generally we won't get any type of counseling, but these are all very fortunate that they can hear to the counseling also, career options. Thank you, sir. And lastly, children, what I am telling you is the most important part. You will have lot of fun if you join the Indian Navy. You will play lot of games. You will be part of lot of groups. You will be part of lot of activities, and life will be full of fun. It will not just be work and work. It will be work and games and fun. And that is how life should be lived also. So another very important reason to join the Indian Navy is to live a full life and enjoy it to the fullest while working hard. Ma'am, can you translate that please? Yes. సో సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే, అమ్మా అందరికి వినపడుతుందా నేను చెప్పింది? చెయ్యొద్దండి, మేము మాట్లాడుతోంది మీ అందరికి వినపడుతుందా? ఓకే, వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండియన్ నేవీలో చేరాలంటే ఓకే చేయి దించండి, పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ డౌన్. ఓకే, గుడ్, పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ డౌన్. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఇండియన్ నేవీలో చేరితే ఇట్ ఈస్ అ ఫన్ ఫర్ ద లైఫ్. ఏం భయపడక్కర్లేదు, ధైర్యంగా ఉండండి. ఏ ప్లేస్ లో నుంచి అయినా యూ కెన్ కంట్రిబ్యూట్, నాట్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద పొజిషన్ టేకింగ్ ఇన్ ద నేవీ, బట్ మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు మీ సర్వీసెస్ అందించవచ్చు. దానికి సంబంధించిన వివరాలని మీ యొక్క టీచర్లను అడిగి తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So ma'am, that is my message to all the children. If there are any questions. Sir, not audible. Can you hear me, ma'am? Yeah, we can hear, sir. You can continue. Yes, so that was my message on behalf of the Indian Navy for all the children.
I wish them all the best in their studies, and I wish they all have fun while studying. And if they find it suitable with the correct guidance, they join the Indian Navy in some form. Also, if there are any questions, ma'am, I am open to any questions from the children or from the teachers. ఓకే, ఇప్పుడు సార్ మాట్లాడారు, మీకు చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఆయనకి సార్ ప్లీజ్ టెల్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్. నావో సేనా అవార్డ్, సార్ ప్లీజ్ స్పెల్ ఇట్. It is No Sena Medal Gallantry. ఓకే డియర్ చిల్డ్రన్, ఇంతవరకు మీరు మాట్లాడిన మను మిశ్రా సార్కి నో సేనా గెలెంట్రీ అవార్డు ఆయన తీసుకున్నారు అట్ వెరీ యంగర్ ఏజ్. మీరేమన్నా వారిని ప్రశ్నలు అడగదలుచుకుంటే అడగండి. మీ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే అప్పుడు మీ వీడియో అన్మ్యూట్ చేస్తారు, మీ ఆడియో, దెన్ యూ కెన్ స్పీక్. చాలా మంది గర్ల్స్ కూర్చున్నారు అక్కడ. మీరు స్క్రీన్ దగ్గరికి వచ్చి అన్మ్యూట్ చేసి మేడం వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి. ఎవరన్నా ప్రశ్నలు అడిగితే ఎవరు అప్పుడే మేము పర్మిషన్ ఇవ్వ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మాకు కనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఇస్మాయిల్ సార్ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తారు. మీరు సార్తో నౌసేనా గెలంట్రీ అవార్డీ విన్నర్ శ్రీ మను మిశ్రా గారితో మీరు మాట్లాడచ్చు. Hello, sir. Can I ask a question, sir? Yes, please go ahead. Sir, I'm studying 9th class in MBN ZP High School, sir, on Rajwaram. How do you target while in the battlefield, sir? Target while in the Repeat once again. How do you target while? I cannot hear the question. Please identify yourself. Tell me your name and ask the How do you question. please repeat, Nana? Shall I repeat once again? How do you target while in the battle? How do you target? How do you target? Amma, what is the question? Please repeat. JPHS Unrajavaram student. Sir, will you please display the ship photograph again once? Yes, I will. Can you see? టీచర్స్ మీరు హెల్ప్ చేయండి అమ్మా. టీచర్స్ కానీ హెచ్ఎంస్ కానీ హెల్ప్ చేయండి.
మా రుద్రాని మాట్లాడమ్మా, భయపడకండి, టీచర్ హెల్ప్ చేయండి. కనపడుతోంది రుద్రాని, మాట్లాడమ్మా. స్టార్ట్. అమ్మా వినపడుతుంది, మీరు మాట్లాడేవన్నీ. క్వశ్చన్ అడగండి మేడం. అమ్మాయి బదులు మీరు అడగండి, మీరు నేను తెలుసుకున్న క్వశ్చన్. What's the matter? I cannot. పెద్దగా చెప్పమ్మా, పెద్దగా చెప్పు. battlefield, sir. ఓకే. How do you target? While in battlefield, sir. While in battlefield. Yes. The Navy has got a lot of technology involved, because in the Navy you don't see the enemy. So in the army you see one tank coming and you fire on the tank. But in the Navy the ships are so far. So you use lot of satellite technology, missile technology to target without seeing the enemy. So that is the major difference between Army, Air Force and Navy. In the Navy, you don't see the target. You find out the position of the target through technology and then you fire. Thank you, sir. సో అర్థమైంది కదమ్మా. ఆర్మీలో అయితే డైరెక్ట్ గా ఎదురుగుండా వార్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫైట్ చేస్తారు. నేవీలో అయితే టెక్నాలజీ సాయంతో వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ఐడెంటిఫై చేసి మిసైల్స్ ద్వారా వాళ్ళని అటాక్ చేస్తారు. సో ఈ రకంగా బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఎదుర్కొంటారు. గుడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్. Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, actually, this is the question on behalf of my students. వినిపించట్లేదు నాన్న, పెద్దగా చెప్పు. Sir, is it audible to you, sir? Yes, you can go ahead. Sir, I'm highly thrilled and humbled to speak to one of the commanders, and he really deserves everything. And sir, it's a question on behalf of my students. Sir, is it audible to you? Yes, please ask. Sir, which qualities should a person possess to enter into Navy? So here my students want to join in Navy and they want to serve our country proudly. So because they want to serve like you, so which qualities should an aspirant possess to enter into Navy? So please, sir. So thank you for the question. There are only two basic qualities that you need to join any armed forces, not only the Navy, in Army also and Air Force also. One is you have to be absolutely honest. Sir. And two is that you need to be hardworking. So as long as you are honest and you are hardworking, the forces will teach you everything else that you need to know. But honesty and hardworking cannot be compromised on. And the third quality I would say is attitude. So you should have a positive attitude. These are the only things that are required. Okay, thank you, sir. And one more, let me ask you one more question. Yes. And what made you choose Navy? No, why did you choose only Navy? I'm sorry, I'm just getting into personal, but my students want to know. Not at all. So thank you for the question. So like Dr. Suhasini has already brought out, my father was in the army.
So my entire childhood I had seen the army. So I thought I will do something different, but I did not want to become a pilot. So I thought I will not join Air Force. So I was interested in Navy. So after coming to the Navy, I was interested in joining the Marine Commandos, that is the special forces. So I joined the Marine Commandos in the Navy. So I joined because I did not want to join Army, and I did not have an interest in Air Force. Thank you, sir. Thank you very much for spending your valuable time with me, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. థ్యాంక్ యూ ఇక్బాల్ గారు, చాలా చక్కగా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్నలు అడిగారు. పిల్లలందరికీ అర్థమై ఉంటుంది. ఆనెస్టీ, హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ యాటిట్యూడ్, నిజాయితీగా ఉండాలి, కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం ఉండాలి. ముందు అసలు నేను చేయగలను అనే ఒక అనుకూల దృక్పథం, నేను ఈ పని చేయగలను అనే ఒక స్ట్రాంగ్ యాటిట్యూడ్ మనకి ఉండాలి. ఈ మూడు ఉంటే యూ కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఎనీవేర్, స్పెషల్లీ ఆల్సో ఇన్ నేవీ. తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న ఏం అడిగారు, మీరు నేవీలో ఎందుకు చేరారు, వాట్ మేడ్ యూ టు జాయిన్ ఇన్ నేవీ అని అడిగారు. వారి నాన్నగారు ఆర్మీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆర్మీ లైఫ్ ను చూశారు కనుక ఆర్మీ అవదలుచుకోలేదు. ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పైలట్ అవ్వడం కూడా పెద్దగా ఆసక్తి లేదు. కొంత డిఫరెంట్ గా చేయండి. ఎప్పుడైనా డియర్ చిల్డ్రన్, విజయాన్ని పొందాలన్న వాళ్ళు దే థింక్ డిఫరెంట్లీ. All the successful people. So he chose differently and he took Navy. Navy లో ఒక పొజిషన్ కమాండర్ గా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes. Next. పురోహితుని వలస మాట్లాడండి. Good morning, sir. We are from AP Model School, Purohitin Valsa, Salur. Good morning. We have two questions from our school. The first one is, you said that joining armed forces is a fun, but yeah, this girl wants to know. Sir, let them because no time they are unable to. Sir, ఒక్కోసారి వాళ్ళ వాయిస్ వినపడట్లేదు. ఓకే, అడగండి. Yeah, sir, you said that joining armed forces is a fun. She wants to know that as a female, she also get the same kind of fun. So Yes, sir. Thank you for the question. Absolutely, you get not only the same kind of fun, as a female you get even more opportunities. So if you want to play sports, if you want to perform in arts, if you want to have other interests more than your normal job in the Navy, you can do that. All the branches of the Indian Navy are open to induction of girls. So you can be a pilot also in the Navy. You can be a navigator also in the Navy. You can be a teacher also in the Navy. So every option that you think that you want to be, you can be a software engineer, you can be a IT engineer, whatever you want. For the girls, the same options are there as the boys. There is no difference between a girl and a boy in the Indian Navy. Thank you, sir. పాప Thank you, sir. పేరు, అమ్మాయి పేరు చెప్పండి సార్. Gayatri, పేరు ma'am. చెప్పండి. ఓకే ఓకే. T. Gayatri. Sir, we have one more question from him from our school only. Yes. So, yeah, earlier you said that you explained us about your act of bravery, and actually it was so much exciting, sir. Actually, he wanted to know that what was running in your mind before entering into the fire redemption. Next month. Because it is already danger. Yes, thank you for the question. So in my mind, you always make a decision before you do anything, right? So in my mind, the decision was already made that no matter what the condition is, I am going to go on that ship and I am going to do what is required to save the ship. So there were no doubts. And of course, there is always a little bit of fear, but the training in the Navy teaches you to keep the fear aside and focus on the job. And then you take responsibility for the job and you take all the safety measures. So I was thinking about
what all should I do to ensure that I go inside and come out alive. And also the people that I was taking with me to help me, it was my responsibility to focus on their safety, to get them inside the ship with safety and to get them out of the ship with safety. So my focus was on doing on my job only. And actually, when you go for these kind of dangerous missions, you cannot focus on anything else. You must focus on your job, only then you can do it properly. Even if you are afraid, everyone is afraid. Even if you are a little bit afraid, that is okay, because that fear keeps you safe. If you don't have fear, then you will become overconfident and you will make some mistake. But if you have a little bit of fear, it will keep you alive and aware of what can go wrong in your surroundings, and you keep taking actions to stop anything from going wrong. Okay, thank you, sir. Gayatri asked a very good question. The present status of girl child or women in Navy, and sir కూడా చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పారు. అబ్బాయిలు అయితే ఏ ప్రొవిజన్స్ అయితే చక్కగా ఆస్వాదిస్తారో అమ్మాయిలకు కూడా అవన్నీ అవకాశం ఉంటాయని. సో అమ్మాయిల తరపున గాయత్రి మంచి ప్రశ్న అడిగింది. అదే విధంగా అది ఆయన ఆపరేషన్ ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు భయమే లేదా అని చెప్పి అడిగారు. కొంచెం భయం ఉండాలి. యు నీడ్ టు హ్యావ్ లిటిల్ ఫియర్, then only you can face the situation in a challenging way అని చెప్పి చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పారు. డియర్ స్టూడెంట్స్, అందరూ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటాను ఈ ప్రోగ్రాము. నాట్ ఓన్లీ ఎంజాయింగ్, మీరు వీర్ గాథలో ఇవన్నీ ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఒక ఎస్సే రాయాలి, ఒక డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒక చిన్న మల్టీమీడియా ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు సార్ దగ్గర ఒక ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ చేయాలి. ఇప్పుడే ఒక అమ్మాయి ఒక సోల్జర్ మీద కవిత పెట్టి స్క్రీన్ షేర్ చేశారు. స్క్రీన్ షేర్ ఆన్ వన్ స్మాల్ పోయమ్ ఆన్ సోల్జర్. ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు పంపిస్తే అవి స్క్రూటినీ చేసి నేషనల్ లెవెల్ కి వెళ్తాయి. దట్ పోయమ్ ఆల్సో వన్స్ యూ షో. ఇంకెవరో హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇస్మాయిల్ సార్, ఇస్మాయిల్ సార్. JP Girls High School, Commando, sir. Chittoor district. Okay, మాట్లాడమ్మా. మాట్లాడు. Sir, good morning, sir. Sir, can you please tell us how you received Gallantry Award, sir? Wonderful, wonderful. Repeat. Sir, can you please tell us how you received Gallantry Award? Yes, thank you. Thank you. Yes, so the Gallantry Award is given for extraordinary acts of courage. So Gallantry Awards are for one particular action. So someone can do a lot of things in their career, and different awards you may get for those things. But the Gallantry Award is given for one particular action. For example, if you are in school and you come first in midterm exam or half yearly test, then you come first in half yearly test. Again, you have to come first in final exam. So just because you have come first in half yearly test does not mean you will come first in final exam also, right? Right? So this award was given to me for this particular operation, which I have showed you the photo of. So for going inside that ship, taking people with me as a team to stop the fire on the ship, and then coming out successfully and stopping the ship in position. For this particular act, I was awarded the Nausena Medal Gallantry by the Chief of Naval Staff. అప్పుడు అర్థమైంది కదా
ఆయనకి గెలంట్రీ అవార్డు ఎలా వచ్చిందో చెప్పారు. చీఫ్ ఆఫ్ ద నేవల్ స్టాఫ్ నుంచి గెలంట్రీ అవార్డుని వారు తీసుకున్నారు. ఆ షిప్ను అక్కడ ఆపి అందులో వాళ్ళందరినీ రెస్క్యూ చేసినందుకు సార్కి ఆ గొప్ప గ్రేట్ గెలంట్రీ అవార్డ్ హీ రిసీవ్డ్. బట్ ఎంత హంబుల్ గా చెప్పారు సార్. చూడండి, ఒక విజయాన్ని సాధించిన వాటిలో ఎంత హంబుల్నెస్ ఉంటుంది. అన్ని చోట్ల ఈవెన్ యూ కెన్ గెట్ అవార్డ్స్ అట్ యువర్ మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ ఈ సైడ్. సో అంత గొప్ప అవార్డుని హీ కంపేర్డ్ ఇట్ విత్ ద అవార్డ్స్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎట్ యువర్ స్కూల్ లెవెల్. So all of you clap for the sir, for his humbleness. All of you once clap, show your hands clapping. Just show your hands clapping. Yeah. Good. So manam, we are all very happy. We are all very fortunate. You are all basically very fortunate to interact with such a humble personality who has got great gallantry award. Thank you, sir. Please continue. ఇంకెవరన్నా అడుగుతారా క్వశ్చన్స్? ఎస్. సార్ ఇస్మాయిల్ సార్ వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయండి. మేడం చూస్తున్నాను మేడం. రైట్, అడగండి అమ్మా. జెడ్పీహెచ్ఎస్ జనరపల్లి. జెడ్పీహెచ్ఎస్ జనరపల్లి. Sir, good morning, sir. Good morning. How can I join Navy, sir? Yes, thank you for the question. There are a lot of options can I of join Navy, joining sir? the Navy. There are a lot of options for joining the Navy. You can you hear me? How can I join Navy, sir? అమ్మా వినిపించింది సార్కి, నీకు ప్రశ్న వినిపించింది. సార్ చెప్తున్నారు విను. ఓకే సార్, యూ కంటిన్యూ. Yes, so you can join the Navy as an officer or as a sailor, both. You can join after class 12th by giving the UPSC examination. So in class 12th itself, you can give the UPSC examination and clear the written exam. And after that, there will be a SSB interview, that is Service Selection Board interview. And if you clear that, your name will come in the merit. You can also join after graduation in different fields. So you can do your college and bachelor's degree from outside and then join in the relevant field in the Indian Navy. You can also join now in the Agniveer scheme. So you ask your teachers, they will tell you about the Agnipath scheme. So both boys and girls, both of you can join as the Agniveer scheme and serve the Indian Navy for 4 years. And after that, if you want to continue, you can continue, or you can go back to civil life. So there are many options. At every stage of your education, after 12th, after your graduation, you can join the Indian Navy. ఓకే. Also, there is a website called indiannavy.gov.in. You can log into the website and see all the recruitment options that are there. So all the details are there. I will share it with Dr. Suhasini ma'am, and she can share it with the respective schools so that you can look for yourself what are the options for you after class 12. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అర్థమైంది కదమ్మా, చాలా మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ 12th జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ప్రస్తుతం అగ్నివీర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీకు ఎర్లీ ఏజ్ లో చక్కగా మీరు స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ ఉంటే మీకు వెంటనే ఐ థింక్ ఫిజికల్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా సార్. ఐ థింక్ డూ దే హ్యావ్ ఫిజికల్ టెస్ట్ సార్ ఫర్ జాయినింగ్ ఆన్ నేవీ? Yes, they have a basic physical test, but that is very easy. Anyone can clear it. ఓకే, మీకు చిన్న ఫిజికల్ టెస్ట్ కూడా పెడతారు. అవి చాలా ఈజీ కదా. అందరూ కూడా అగ్నివీర్ అనేది టీచర్స్ అని తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వీడియో సార్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ 1 or 2 we will connect, and depending on the time of our we can continue later. Okay ma'am, okay. APM school, you can ask your question please. APM school. Good morning.
morning, sir. I'm very from everyone. Directly ask. Yes, please ask. I'm just giving you the guidance. I want to learn అమ్మా డోంట్ యూజ్ మైక్ వాడకు దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడు Beta, I cannot hear you. Don't use the mic. Ask without the mic. పక్కన పెట్టమ్మా మైక్ పక్కన పెట్టి డైరెక్ట్ గా అడుగు మైక్ పక్కన పెట్టేసి మైక్ లేకుండా అడుగు నాన్న మైక్ వద్దు మైక్ పక్కన పెట్టేసి విడిగా మాట్లాడు రీసౌండ్ అవుతోంది మైక్ ఉంటే రీసౌండ్ వస్తుంది మైక్ పక్కన పెట్టేసి తీసేసే మైక్ యా నౌ యూ స్పీక్ ఇప్పుడు మాట్లాడు దగ్గరికి రా మైక్ దగ్గరికి I think you have faced many challenges when getting టీచర్ ఎవరికి ప్రశ్న stronger in life. How to become stronger in our facing challenges story until Sorry, Beta, I could not understand your question. Can you speak again? వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను సార్ సెండ్ సమ్ వీడియో అది మీరు డిస్ప్లే చేయండి సార్ Okay, ma'am. Okay, ma'am. how to give Okay, try and ask the question again. అండ్ కమాండర్ మీద నమ్ముతారు Challenges in your life to become Chair, video conference. yes. The next story. మనకి And మనో in the మిశ్రో meantime, can we have మంచి వీడియో someone else పంపించారు till the time that issue is అది sorted out? వారు అక్కడ తీసిన వీడియో అది మీరు చూడగలుగుతారు కూర్చోండి
వీరభద్రం సార్ దాన్ని మీకు అందరికీ ఇస్తారు. ఈ లోపల ఎవరైనా ప్రశ్న అడగదలుచుకుంటే అడగండి. Good morning, sir. సార్ వీడియో వస్తుంది. How do you Madam. feel when you receive gallantry award? Good question. Can you repeat the question? How do you feel you will receive gallantry award? How do I feel? Yes, sir. Very good question. Yes. I feel very proud and very happy, but I also feel very humbled. Unmute. Sir, unmute చేసుకోండి. Please unmute yourself. Ma'am, can you hear me? I am unmuted. Yes, so I feel very happy and very humble that the nation has recognized my contribution. Also, that is what all of us should want to do, is do our job to the best of our ability. But I will also say that we should not work for these awards. When you work for doing a good job, awards can automatically come. So, but definitely I feel happy and I feel very proud, and my family also feels very proud, and it is also the reason why I am interacting with you today. So yes, I feel very happy and proud. Thank you, sir. అర్థమైందా? నీ పేరేంటమ్మా? నీ పేరేంటి? ప్రశ్న అడిగిన పేరు Reshma, ma'am. రేష్మా. యా, సార్ ఏం చెప్పారు అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది, ma'am. వెరీ గుడ్. అందరిలాగానే he felt very proud. It seems he made his family happy. When you do some good work, హార్డ్ వర్క్, ఆనెస్టీగా చేస్తే, ఇందాక చెప్పారు కదా మనకి 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్: ఆనెస్టీ, హార్డ్ వర్క్ అండ్ యాటిట్యూడ్. ఈ మూడిటితో కష్టపడి పనిచేస్తే అవార్డ్స్ వాటంతట అవే వస్తాయి. సో యు వర్క్ ఆన్ బేసింగ్ ఆన్ దీస్ 3 things. He felt very happy, it seems. Okay, sir, thank you. And we are trying to show the video, sir, once. Yes, yes. ఇస్మాయిల్ సార్, మీకు కూడా వీడియో షేర్ చేసి, వీడియో వచ్చిందండి, వస్తుంది. యా, పిల్లలందరూ చూడండి. ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన వీడియో ఇది. ఆ షిప్ అంతా కూడా పొగలు అవన్నీ ఉన్నాయి. సార్ మధ్య మధ్యలోకి డ్రాగ్ చేస్తారా? మేడం వీడియో షేర్ అవుతుంది కదా మేడం? వస్తుంది, క్లియర్ గానే ఉంది. తెలుగు వస్తుంది, అదే ఉంది. సార్ మేడం వీడియో షేర్ అవుతుందా మేడం? నాకు స్క్రీన్ మీద షేర్ అవుతుంది.
సార్ ఇస్మాయిల్ సార్ మీ దగ్గర సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందామో సార్? వీడియో షేర్ అవుతుందండి సార్. నాకైతే సార్ నేను సెల్లో కనెక్ట్ అయ్యాను, నాకు బాగానే షేర్ అవుతుంది. పిల్లలందరికీ కనిపిస్తుందమ్మా? సెంటర్స్ It is paused at my end. Yes. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Sir, how come I can see it when you are unable to see it? Till that time, we can take some questions, ma'am, and we can conclude at 12:30. Yeah, it's coming. Yeah, but it is stopped. Yeah, I think it's a resolution issue. It's okay. We can leave. It will just take up more time. Okay. Actually, it's not a YouTube Meanwhile, video, any so questions? అమ్మా, meanwhile any questions ఉంటే పిల్లలు అడగండి. వీడియో స్టాప్ చేశానా సార్? స్క్రోల్ చేసి చూస్తారా మధ్యలో? మరి నా సెల్లో బాగా కనపడుతుంది సార్. Ma'am, we can take some more questions for 10 minutes and 12:55. Can we close? ఓకే, పిల్లలు అడిగితే ఇంకొక 4-5 క్వశ్చన్స్ అడగండి అమ్మా ఫాస్ట్ గా. దెన్ వీ కెన్ కంక్లూడ్. యువర్ లంచ్ టైమ్ ఈజ్ అప్రోచింగ్. ఒక పాప నిలబడింది అక్కడ. ఏ స్కూల్ అమ్మా? దగ్గర రండి. ఎల్లో కోట్. Hello, sir. I have in child who is trying to join there. Okay, thank you for the question. In my childhood, no one inspired me to join Navy, but I was always aware of the defense forces, Army, Air Force, and Navy. So when I grew up, actually, I wanted to be a football player, and I'm playing also for a club. But after my 12th, I decided that I can play football in the Navy also. So I decided to join the Navy, like I said, because I had already seen the Army and did not want to join Air Force. So I thought I will do something new. But after coming to the Navy, I have been inspired by a lot of people to continue serving the Navy. So a lot of our seniors and juniors are doing good, hard work, and they are every day sacrificing a lot for their family. So after coming to the Navy, I get inspired every day by people to continue to do hard work. సో దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. సో సార్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అవుదాం అనుకున్నారట. అయితే ఫుట్బాల్ అనేది నేవీలో కూడా ఆడుకోవచ్చు అని తెలిసి దెన్ హీ షిఫ్టెడ్ హిస్. సో ఆయన నేవీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా చేయాలి అని. సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడిగితే ఇప్పుడే అడగండి. చెయ్యి ఎవరో పైకి ఎత్తారు. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Good afternoon. సార్ for joining army for joining navy which type of education we want sir, like MBA that like will be there na sir? You can have any subjects in your 11th and 12th. You can be from science also, and you can be from commerce also. If you are having physics, chemistry and maths in class 12th, immediately after that you can join. If you are having commerce, then you can do your bachelor's from outside. You don't have to be any MBA only or BTech only to join the Navy. You can join after 12th also. You should have science or commerce background. సార్ ఇస్మాయిల్ గారు మీరు ఏదైనా వేరే మాట్లాడుతున్నారా మన దాని గురించి? ఓకే సార్, ఇంకా ఎంత స్టూడెంట్స్ ఉన్నారమ్మా అడిగేవాళ్ళు? సార్ వీరభద్రం సార్ వీడియో వస్తుందా సార్? కెన్ వి ప్లే వీడియో అగైన్? విల్ ఇట్ బి పాసిబుల్? మేడం అంటే మధ్య మధ్యలో పాజ్ అయిపోతుందంట మేడం, కొంచెం అది ప్రాబ్లం ఉన్నది. సార్ ట్రై చేద్దామా మధ్యలోంచి? మేడం ఒకసారి ట్రై చేద్దామా? ఓకే ట్రై చేయండి అమ్మా. అడగండి, ప్రశ్న అడగండి. అక్కడ ఉన్నారు, ఒక పాప నించున్నారు. yes ప్లీజ్ ఆస్క్. మీ గురించి చెప్పారు, అడగండి. ఓకే, మీరేంటి టెక్నాలజీ రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నారమ్మా? టీచర్స్ హెల్ప్ దెమ్. టీచర్స్ ప్లీజ్ హెల్ప్ దెమ్ టు స్పీక్, అదర్వైజ్ వి షల్. I think the resolution of the video is very high. That is why it is not able to play continuously. ఇస్మాయిల్ సార్ మీరు మాట్లాడేసి ఇంకా ముగించండి సార్. ఇస్మాయిల్ గారు సార్ వీడియో పాజ్ మోడ్ లోనే ఉందండి సార్. వీడియో ఈజ్ ఇన్ పాజ్ మోడ్ వీరభద్రం సార్.
ఓకే ఎనీహౌ మేడం యాక్చువల్ గా అయితే ప్లే అవుతుంది మేడం. అవుతుందా? ఓకే. Ma'am, are you able to see the video? For me, it is paused. Sir? Hello, please tell me, sir. Are you able to see the video? I think it is paused. But I am watching in my Yeah, cell, sir. Yeah, actually, the persons who have good signal, they are able to see, sir. Okay, okay, good. Ah, I have good signal, so I am able to see this. Okay, okay. So this is from the naval helicopter, the seeking helicopter. From the seeking helicopter, we are trying to go down into the ship. It seems the children also watching, sir. They are also getting good signal. Okay. Ma'am, video sharing is on, ma'am. Okay, okay, sir. Thank you. Thank you, sir. So thank you very much for sparing your valuable time. And I think almost all the children, they enjoyed your session well. Still they are sitting, it is their lunch time, they are expecting something. So still they are sitting very calm on their seats. Thank you very much, sir. We are very much inspired in spite of our different age groups. So nice to have you here. Sir Ismail, sir, you also add something? Veerabhadram, sir, also. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you to your entire team for inviting me. And thank you to all the children for being patient and asking very interesting questions. All the best to all of you, and wishing you the best of education and the best of the future. Thank you. So dear students, you clap for the sir once. ఒకసారి అందరం కలిసి క్లాప్స్ కొడదాం. వినపడుతుందా? ఓ నైస్ నైస్, అందరూ క్లాప్స్ కొడుతున్నారు, బాగుంది, నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. నౌ వీ షల్ కంక్లూడ్. ఓకే, అందరూ వెళ్ళి చక్కగా మిడ్